ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വിർച്വൽ സ്പേസ് യൂട്യൂബ് ചാനലിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. 2018 കേരളalawentrance എക്സാമിൻ്റെ 5 ഇയർ LLBയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന് മുൻപ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആൻസർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകാം. ഒരു വീഡിയോ കാണാത്ത ആളുകൾ അത് പോയി കാണാൻ ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ അടുത്ത ചോദ്യം, വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദി ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ എലമെൻറ്റ് ടു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എ സ്റ്റേറ്റ്? ടെറിട്ടറി, written constitution, sovereignty, population. Answer option B, written constitution. നമുക്കൊരു സ്റ്റേറ്റ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ട ഘടകമല്ലാത്തത് എന്നാണ് ചോദ്യം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് +1 ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ അറ്റ് വർക്ക് എന്നുള്ള ടെക്സ്റ്റ് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പം ഉത്തരം കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ചോദ്യമാണ്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ എലമെൻറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ടെറിട്ടറി ആവശ്യമാണ്, സോവറിനിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷനും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹൂ ഡിഫൈൻഡ് ലോ ആസ് ദി കമാൻഡ് ഓഫ് സോവറിൻ? ഓസ്റ്റിൻ, മെയ്റ്റ്ലാൻഡ്, ബെന്താം, ഹോബ്സ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ, ഓസ്റ്റിൻ. അടുത്ത ചോദ്യം, പോസ്കോ സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ ദ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട്, ദി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ഫ്രം സെക്ഷൽ ഒഫൻസസ് ആക്ട്, the Prohibition of Child Sexual Offences Act, Prevention of Sexual Offences Against Children Act. Answer option B, the Protection of a Child from Sexual Offences Act. Sub judice means option A, preliminary decree in a suit, final decree in a suit, under judicial consideration, not yet decided, a matter finally and substantially decided. Answer option C, under judicial consideration, not yet decided. The term lien refers option A, a legal claim to hold property as security. Option B, status of a party after marriage. Option C, judgment debtor. Option D, none of these. Answer option A, legal claim to hold property as security. The contracts which are opposed to public policy are valid contract, void contract, voidable contract, vagrant contract. Answer option B, void contract. District judge in a state are appointed by the President, Chief Justice, Governor, Law Minister. Answer option C, Governor. The year in which Protection of Women from Domestic Violence Act brought into force by Government of India, 2008, 2007, 2006, 2009. Answer option C, 2006. The term next friend means official or receiver, person defending a suit on behalf of a minor, person filing a suit on behalf of a minor, an officer of the court. Answer option C, person filing a suit on behalf of a minor. A child in need of care and protection is defined under option A, Juvenile Justice Act. Option B, Prevention of Cruelty Against Children Act, POSCO Act. Option D, Child Labor Prohibition Act. Answer option A, Juvenile Justice Act. Indian citizenship can be acquired by birth, descent, registration, all of the above. Answer option D, all of the above. The person who affirms and signs the affidavit is known as plaintiff, defendant, deponent, respondent. Answer option C, deponent. According to Civil Procedure Code, pleading means plaint, written statement, both A and B, none of the above. Answer option C, both A and B. The term document means
document provided before the court for inspection. Option B, electronic records. Option C, a map or plan. Option D, all of them. ഇതിന് ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അറിയുന്ന ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. By virtue of Section 8 of Indian Evidence Act, Option A, motive is relevant, preparation is relevant, conduct is relevant, all the above. Answer option C, conduct is relevant. The limitation period of an offence punishable for a term exceeding 3 years is 12 years, 20 years, 10 years. No limitation period is prescribed. Answer option D, no limitation period is prescribed. As per the provisions of Section 315 of CRPC, an accused, option A, can be compelled to be a witness. Option B, cannot be compelled to be a witness. Option C, can be called as a witness only on his own request in writing. Option D, none of the above. Answer option C, can be called as witness only on his own request in writing. An accused person is one. Option A, who is sentenced to death. Option B, who is charged with an offence. Option C, who is under preventive detention. Option D, none of the above. Answer option B, who is charged with an offence. Section 112 of Indian Evidence Act deals with option A, presumption of dowry deals. Option B, presumption of legitimacy of a child. Option C, presumption of marriage. Option D, presumption of absence. Answer option B, presumption of legitimacy of a child. For presuming death under Section 108 of Indian Evidence Act, the person is shown to be not heard for a period of 20 years, 13 years, 7 years, 12 years. Answer option C, 7 years. Confession made in a court of law under Section 164 of CRPC is known as retracted confession, judicial confession, extrajudicial confession, none of the above. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Who acts as a district magistrate in our state? District judge, district collector, chief judicial magistrate, executive magistrate. Answer option B, district collector. As per the provisions of Section 436 CRPC, bail can be granted by the magistrate, the police officer, both A and B, none of the above. Answer option C, both A and B. A person has no right of appeal when option A sessions court passes a sentence of imprisonment not exceeding 3 months. Option B, a sessions court passes an order for imprisonment of fine Rs 10,000 only. A first class magistrate passes a sentence of fine Rs 5,000 only. Option D, none of the above. ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടില്ല, അറിയുന്നവർ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Section dash of CRPC authorizes a court to order maintenance allowance. Option A, 115. Option B, 125. Option C, 120. Option D, 152. Answer option B, 125. FIR stands for First Investigation Report. Option B, First Inquest Report. Option C, First Information Report. Option D, First Intelligence Report. Answer option C, First Information Report. Section
87 of a CRPC authorizes the court to issue warrant. Option A, in lieu of summons. Option B, in addition to summons. Option C, both A and B. Option D, none of the above. Answer option C, both A and B. In the Code of Criminal Procedure, classification of compoundable and non-compoundable offences has been provided under option A, first schedule of the code. Option B, second schedule of the code. Option C, section 320. Option D, section 321. Answer option C, section 320. Cognizable offence is an offence in which option A police officer may arrest without warrant. Option B, a police officer may not arrest without warrant. Option C, only district court can issue warrant. Option D, only the court can issue the summons. Answer option A police officer may arrest without warrant. Is threatening to commit suicide an offence punishable under IPC? Option A, yes. Option B, no. Option C, yes, under certain conditions. Option D, yes, if he or she is above 21 years of age. ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഡൗട്ട് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾ അറിയുന്ന ആളുകൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മൾ 30 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്രയും ആൻസർ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ അറിയുന്ന ആളുകൾ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ആൻസറും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടുതൽ സുഹൃത്തുക്കളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി.